Dear fathers, ladies and gentlemen, it's a great joy to be here. The title of my presentation is Artificial Intelligence Not Limited in Imitation. We know all that the impact of AI on human life is obvious. In contemporary times, two approaches are insisted on. First, technophobic, and the second, technophilic. The second vision has recently been something extra with the theme of technomoral virtues, like honesty, self-control, humility, empathy, care, wisdom, and so on. Heuristic engagement is mentioned by both utopian and realists alike. This horizon terrifies some, it exalts others. Some identify it with progress, others with the end of mankind. Some are asking for safeguards to protect men from robots, others call for human nature enhancement measures to be able to cope with the technological progress. Regardless of each person's final position, pro or con, as has been stated so far, in each person there is a little net loot. At first glance, we could say that the truth is somewhere in the middle between benefits and risk. However, upon carefully analysis, the truth is always there, being the alpha and omega. Therefore, the truth must not be positioned, it must be sown, assumed, and followed. The impact of AI technology and human life. As we said, we live in a society and in a time of AI irruption with a history marked by uniqueness, speed, changes, and connections. The mark of AI is a truism. It is present in all fields and in all the ways and environments in which we live or we are, communicate or socialize, work or behave. There are even a few, especially the medical one, harsher accounting, where AI surpasses human precision. That is precisely why there are many fears. Replacing humans with robots meant efficiency, cost reduction, and higher revenues for companies. In this picture of well-being, the ludid fear of job loss also settled it. Quote, yet significant worries remain concerning the fact that AI technology, while improving the economy, streamlining efficiency, and maximizing profits, may also exacerbate and radicalize societal inequalities. With all these fears, some of them justified, when a topic with an impact on society and human life must be subjected to ethical requirements, there is a vision of collaboration. This perspective involves the use of AI for the benefit of humans and society when technology comes as a contribution instead of an affront. Already, large companies are adapting to the development of AI, which is becoming a landmark of the future. Our society is being thus transformed by AI technology. It is an irreversible process and a state of affairs that the character Ned Ludd can only observe and criticize. AI, from building to imitating, mimicking, automatization, and modeling. In minimal definitions, AI is explained as the imitation of human cognitive processes. The intention of large companies bring AI into the human body, especially in its cognition, or to augment human intelligence, given the statement of the management of large IT companies. Quote, build intelligence that augments human abilities and experience. Is not going to be about human versus machine. One of the fathers of computer science, Alan Turing, said that computers could think, and even more than that, they could possess human-like intelligence based on his belief that human knowledge could be identified with a simple calculation as long as human behavior could be replicated by mapping the brain.
This creation by imitation appeared even before the invention of AI. The idea of storing neural information on IT devices is increasingly actual, with transhumanists talking about digital immortality precisely through these storage devices. The process of imitation is currently used in many fields with multiple benefits, especially in the automatization stage. But what is the proportion of imitation, what is the proportion of similarity, and what is the proportion of mimicry? For example, social robots equipped with artificial emotional intelligence are built in a way similar to humans, equipped with human-like emotions. But if artificial emotional intelligence is still not so explored, consultative AI, the one that is widely used in information assistance services, still has some issues, even more so when it comes to recognizing emotions. There is an increased interest in the construction of human-robot friends which imitate behavioral patterns clear in the framework of friendship between people, with the help of which their owners can reduce their stress level or develop feelings such as empathy. As long as AI is under the human control, the negative consequences could be limited. Beyond this control, everything will get complicated. Lately, the process of imitation is identified more with mimicking activities than with other things. And this because many specialists talk about the lack of creativity or the mimicking of creative aspects. Quote, computer-based data processing can only mimic life's creative aspects without being creative itself. AI's current record of accomplishments shows that its automatization tasks are associated with machine intelligence without being intelligent itself. Mistaking the abstract for the concrete has led to the religion of everything is an output of computation, even the humankind that convinced the computer. However, even in a way that cannot be considered autonomous, AI technology can still have an important effect on human life and behavior precisely through the human freedom used in an Adamic way. The process of imitation through mimicry, as we will see, can influence human behavior, even shape it when the user is driven by a second sinful nature. Third point, Cunningham Unente, AI the shaper over the mind of the creator, technological modeling of man. On October 23rd, 1892, in the Fliegende Blätter, a German human magazine, a drawing appeared above which was written the following question. Welche Tiere gleichen einander am meisten? Which animals resemble each other the most? And underneath were the following words. Cunningham Ente, rabbit and duck. On the one hand, the rabbit-duck illusion has been used in the debates as a distinction between perception and interpretation, between what is and what I see, Ludwig Wittgenstein. On the other hand, it was used to denote the change in science, considering that the same information may be viewed in completely different ways by different observers, Thomas Kuhn. With this connection point, namely the fact that two or more people can perceive the same information with their similarly built human eyes, but actually see different things depending on what is behind the eyes. That means mind. And some fathers of the church understood the mind represented by the image of God in man. The mind, says St. Maximus the Confessor, by the fact that it's got closer to matter than to God, move more towards the transitory, ignoring the eternal. Thus, man made its early mind, and its transformation can be done only by the Holy Spirit through a reverse movement from earth to heaven. In bioethics, cyber
Psychologists tell us that technology leads to neurological changes, which means that it changes our brains and the way we think and we act. The cyber psychologist Mary Phaicon claims that there are major brain changes and especially a reinforcement of certain behaviors, predisposition, and temptations. What neuroscientists strongly affirm, church fathers said a long time ago. Peter of Damascus. Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός είπε ότι ο νους αλλάζει σύμφωνα με τη μορφή κάθε πράγματος και χρωματίζεται σύμφωνα με την εικόνα που γνωρίζει. Παρά την υπόσταση του ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει μια τάση προς το Θεό και την ελευθερία και μπορεί να προσανατολιστεί σύμφωνα με μια άλλη εικόνα. Αυτός ο προσανατολισμός βασίζεται σε αρετές ή πάθη, εφόσον γνωρίζουμε ότι η αμαρτία σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποστασιοποιείται από την εικόνα του Θεού και επιφέρει αυτό αλλαγές και ούτω καθεξής. Από τον Άγιο Κλίμεντα ακούμε να αναφέρεται η ασθενής μας ψυχή και ένα άλλο κείμενο αναφέρει ότι είπε ότι το κακό είναι αυτό το οποίο αφήνει σημάδια, τα οποία θα είναι ορατά την ημέρα της Δευτέρας της κρίσεως. Υπάρχει λοιπόν η προδιάθεση, η 6, που θεωρείται σημαντική. Η διαδικασία της μίμησης δεν είναι περιορισμένη όπως μας παρουσιάζεται η τυχαία. Η διαδικασία της μιμήσεως δεν είναι περιορισμένη σε αντιγραφή, αλλά έχει κάποιες δυνατότητες. Γι' αυτό ο Τζεπέτο μίλησε για την ηθική συμπεριφορά. Ο κίνδυνος της ανθρώπινης ρομποτοποίησης είναι πάρα πολύ σοβαρός. Πολλοί ερευνητές μιλάνε για αποπροσωποποίηση στο πλαίσιο της τεχνολογίας, το οποίο πολλές φορές είναι πολύ παρεμβατικό και μερικές φορές υπάρχει μια ιδεολειψία με την εικονική ζωή. Η δημιουργία ενός avatar στον εικονικό κόσμο δεν είναι πια ψυχαγωγική δραστηριότητα, αλλά είναι διέξοδος και διαφυγή από την καθημερινή ζωή για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος από την κανονική του ζωή και επιλέγει εικονική εμπειρία, η οποία ουσιαστικά υποδηλώνει πώς θα θέλει αυτός ο άνθρωπος να είναι πραγματικά η ζωή του. Αυτό μας δείχνει ότι η επίδραση της τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλη στην ανθρώπινη ζωή και η διαδικασία της μίμησης αφορά σε ένα κάτωπτρο μπροστά και ένα κάτωπτρο πίσω και ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει να μιμείται αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να μιμείται εκείνον. Συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με γνώμονα τη μέση οδό και ιδίως με γνώμονα την τρίβο της αρετής. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει μία δράση. Είναι σημαντικό να δούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να νοηθεί ως ένας τρόπος σκόπιμης πράξης. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως δεν λαμβάνει υπεύθυνες αποφάσεις γιατί δεν αυτενεργεί. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Το τι κάνει ο άνθρωπος λοιπόν αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι οι διδαχές των Αγίων Πατέρων βάζουν στο προσκήνιο την διάκριση στις ηθικές αποφάσεις των ανθρώπων και ο άνθρωπος λειτουργεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της αρετής ή της κακίας. Πάντα ελεύθερος από αυτό που παρά είναι πολύ λίγο στην αρετή, ο άνθρωπος επιλέγει τη μέση οδό έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τα πάντα στην ώρα τους και με μέτρο. Δεύτερον, η δύναμη που δίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως δούριος ύπος στην ανθρώπινη ζωή και να λειτουργήσει βλαπτικά για την κτήση.
Για χρόνια ο κύριος φόβος αφορούσε στα ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία θα καταλάβουν τη γη και θα αφανίσουν την ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα σενάρια λοιπόν έχουν διαψευστεί. Τώρα φοβόμαστε τη ρομποτοποίηση των ανθρώπων ή πιο συγκεκριμένα την αντικατάσταση του ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη. Η πράσινη πρόοδος, η γενετική, η ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, η νανοτεχνολογία ουσιαστικά επαυξάνουν την σφαίρα ισχύως του ανθρώπου. Και πραγματικά ο άνθρωπος πολλές φορές ξεχνά την ευθύνη η οποία απορρέει με κάθε νέα δύναμη που αποκτά. Υποδιόμενος το Θεό, ο επιστήμονας θέλει ουσιαστικά να τον αντικαταστήσει βιοτεχνολογικά. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα του Θεού, δεν είναι όμως Θεός ο ίδιος. Εν κατακλείδη, η σχέση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής είναι σύνθετη. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά σε κάποιους μόνο τομείς και όχι σε όλους. Ενώ το μέτρο και η ορθή σκέψη επιδιώκονται από αυτούς οι οποίοι πραγματικά επιδιώκουν τη σωτηρία μέσω της αρετής. Και εκεί έχουμε στο σημείο αιχμής την αρετή και τον τρόπο με τον οποίο δρούν και βλέπουν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ.